Hey guys, I'm talking with you. Just respond. Sai, it's visible, sir. Yes, sir. Common sense stuff. Yes, sir. Yeah. In mute, ma. Everyone, please check your mics. You should be in mute. Hey guys, today I'm going to discuss about fundamentals of Java. Fundamentals of Java to navigate with automation. Okay, for the sake of automation, we should require Java. So today I'm going to start the basic level of Java orientation. Okay, try to concentrate on it. Okay. Hey team, Skype team, how are you guys? Hey guys, are you able to see my screen? Skype team, Matt Woods, March 2022. Sudha Pavani and Batch, are you able to see my screen? Please record the session, ma. Okay, please record the session. Let's start our class. Okay. Today we are going to discuss about Java topics. Okay. Try to concentrate on it. Java is an object-oriented programming language. Already you know, guys, what is object-oriented programming language and procedural-oriented programming language, non-procedural oriented programming languages. SQL is a non-procedural oriented language. C and C++ are procedural oriented languages. That is nothing but a basic standards of formats which should follow for the syntax oriented. That is nothing but a procedural oriented programming language. Coming to Java is an object oriented programming language. Without creation of object, you can't move inch from Java. If you create every everything for object only, every object you need to create reference object, then only it will work. So that's why Java is an object oriented programming language. Everything, if you want to call a new method, you need to create a object. If you created object, then only it will work. So that's why Java is an object oriented programming language. So that's why it can be reusable everywhere. Write once, run anywhere. Vora concept. Vora, WORA. Write once, run anywhere. Java is an object oriented programming language. It was developed by James Gosselin at Sun Microsystems. Right now, it's subsidiary of Oracle Corporation. It was developed in the year of 1995. Initially, it's the work. It is derived from work, and after that, it conversion into Java for developing programs like electronic devices for interactive televisions. Initially, at the chip level, it came into picture. Java programs are platform independent. What is meant by platform independent? The main intention of platform independent is to say that, okay, write once the code. You can utilize the particular code in anywhere. It's not dependent to one system. If you want to run your particular Java programs in Windows, you can able to run it. Linux, you can able to run it. Apple, you can able to run it. So it's not a dependent, it's independent. You can work anywhere. One on every system. JVM, Java Virtual Machine. JVM is the heart for the particular Java programs. JVM, Java Virtual Machine, will take care, okay, of running Java programs. Write once, run anywhere. Vora concept. It is developed based on the features of C and C++. C and C++ having some disadvantages of POP languages, procedural oriented programming languages.
So that's the drawbacks are overcome in Java with the utilization of, okay, object oriented programming language. Hey guys, just concentrate on it. Class simple, okay, public static void main string arguments. This is the basic structure of the Java program. Java program main heart of the program is public static void main. Here JVM is the running perspective for Java programs. If you want to run it, JVM should there. Okay, for Java programs, while you are writing, while you are executing, okay, public static void main string arguments, this is the main method. It should be there, otherwise the programs it won't run ma. Understanding of the first Java program. Class is a keyword, it is used to declare class in Java. Class is a keyword, it is used to declare class in Java. Okay, public is a keyword, it is an access modifier which represent visibility. It means visibility to all, visible to all. So access modifiers are there: public, private, protected, default. Okay, these are the access modifiers are there. Each and every access modifier has some of the roles. If you are a manager, you have some permissions to access it. If you are a general employee, you had some permissions to access it. The same way, okay, public means visible to everyone, private means everyone can't see because it's fully secured order. Okay, if you kept for, okay, pattern lock to your mobile, what happened? If you want to open, to access your mobile, you should be open with your pattern lock, otherwise it won't give permissions to play around. So my intention is to say that public is the access modifier, private is also a security modifier. Later we can discuss this topic. So up to now public is nothing but access modifier. It will give access to everyone, visible to everyone. Static is a keyword. If you declare any method as a static, it is known as a static method. My dear students, Selenium students, already you know guys, page object model, locators, test data, test repository, test execution. We went with static only. Public static by, public static string, public static void login, public static test execution, repository.login, repository.alert, repository.payment gateway. Hey guys, Selenium, right now Selenium team, are you understood? If you use static directly to the method or instance of the object, you can call directly. It's like a VIP pass, KCR personal pass. If you have KCR personal pass, you can go anywhere in Telangana. Am I clear? Okay, Yes, sir. static has that particular significance. If he has a static, no one can't stop you. You can go and access any application directly because static can be used, okay, without any objections. You can call directly. So as per the meaning of the core concept, the core advantage of static method is that there is no need to create object to invoke the main method. The main intention is executed by JVM. It does not require to create object to invoke the main method. Have you guys remember what is the importance of static? In general first class, I told you Gmail, public void login, public void open URL, public void login, I mean create an account, public void compose mail, public void logout. So you wrote 5 to 6 methods ma. If you want to access that particular method in main method, you need to call reference object because all the 6 methods where it's there ma, these 6 methods are consists of Gmail, belongs to Gmail. So you need to call Gmail G equal to new Gmail, gmail.login, gmail.password, gmail.compose mail, gmail.payment gateway. It will come right. So my intention is to say that in the main method,
you need to call it as, see here, yeah, don't confuse. Okay, see here what I told you. This is the Gmail, assume it. This is Gmail. Okay, Gmail is the class. In this particular Gmail, what I am going to say, you need to create two methods, public void login. Okay, method representation like this, and end of the parenthesis, and public void compose. Method representation, open parenthesis, closed parenthesis. My dear students, please concentrate on it, especially for Selenium students. As a freshers, try to concentrate on it. Gmail, class Gmail. It consists of one method, login, another method, compose. If you want to call this particular execution of login and compose, you need to create object for main method. To invoke the main method, I mean, to invoke the methods, you need to call object to invoke the methods to main method. What you are going to do? You need to call. These two methods are placed in where, ma? Gmail, right? So you need to call Gmail, G equal to new Gmail. Okay, and you need to understand that Java is an object oriented programming language. So if you want to access this method, login, if you want to access compose method, okay, below the class you have to go with public web driver. So Java is an object-oriented programming language. You need to refer with the driver. So you need to call reference object driver dot find element, driver dot find element. You need to develop the script for username, I mean login, and you have to develop the script for compose. So my dear students, please concentrate on it. If you want to interact with login and compose, compulsory for the main method, you need to create object. These two methods are placed in where, ma? Gmail. So that's why you created reference object for Gmail. So G dot. So every, I mean, login and compose, these two methods are placed in where, ma? Gmail. You created the reference object. So that's why today onwards, if you want to execute that particular login and compose, you need to call reference object G dot login. It will run. Okay, G dot logout. Oh, sorry, compose. It will run out. Okay, see here, guys. This is the standardized format. You need to understand it. And after that, I will give you the difference of static. Okay. Yeah, definitely, ma. I will repeat twice. Okay, just try to concentrate on it because I didn't implemented static as a general program. I'm going to say, ma. Okay, see here. This is the Java class. Public class. What is the class name? Class always starts with, come on, class always starts with capital letter. Capital letter. Public class. What is the class name? Gmail. Gmail. Class always starts with capital letter. In this particular class, what I implemented? Open parenthesis, at the end closed parenthesis. In between, okay, I created one method, public void login, and second method, public void compose. If I want to interact with, okay, username, if I want to interact with password, if I want to interact with login button, I need to write the code. Am I right or not? How I am going to write the Yes, code? sir. Driver dot find element by dot locator dot send keys. Because username is the text box, I need to pass the send keys. The same way password, driver dot find element by dot
locator value dot send keys, because password is the text box. Same for login button, driver dot find element by dot locator dot click, because it's the button. Sudha Pavani, are you understood right what I am going to say? You need to navigate the script like this. Am I clear? Okay. And trust me, ma, public class. This is the class name. Class consists of two methods. One method is login and another method is compose. Okay. You wrote the script. You developed the script for login. The same way you developed the script for compose also. Assume it. If you want to run these two methods, you need to indicate that main method, main method. There are two methods are there. I want to run it. If you want to run these two methods, you need to indicate to main method. So how you are going to indicate, ma? These two methods are placed in where? Gmail, right? Instead of creating object for login separate, compose mail separate, I need to create object for Gmail. Am I clear? Understood, right? What I'm going to say? Yes, sir. Java students, you need to understand very clearly. Rest of the freshers, try to understand, ma. It's not an issue. Again, I will repeat. Okay. Public static void main. Here I am going to interact with. Java is an object oriented programming language. Gmail, G equal to new Gmail. G is the object. Gmail is the object. Here G, single letter, is the reference object. New is the keyword. Again, it's the object. So total object creation is placed in where, ma? Reference object G. G dot login, G dot compose. G means entire statement it will come. Instead of writing entire statement, you're calling with G dot login, G dot compose. Am I clear? Yes, sir. Yes, This is sir. the standardized format. My dear students, please try to understand. Instead of, okay, if you use, instead of public void login, if you use public static, okay, void login, public static void login. See here, public static void login, if you implemented with a static, public static void compose, it's a static. At the time of COVID situation, government officials can roam each and every place. As a general citizen, it's not possible to just move on also. Am I clear or not? Yes, sir. The same way, if you implemented, please listen, if you implemented static, you have KCR pass. Just try to understand it. If you have static, you can utilize this particular pass and you have to go everywhere. Okay, this static, 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 this static is the importance of your badge. Okay, if you created the method as a static for login static, compose static, no need to create object to invoke the main method. There is no need to create these features. You can directly call login, directly call compose. Hey guys, are you understood? Understand my terminology. Static is a keyword. If you declare any method as a static, like KCR pass, it is known as a static method, VIP pass. The core advantage of static method is that there is no need to create object to invoke the static methods. Are you guys understood? If you use static method to your methods, there is no need to create object to invoke the static methods. The main method is the main method is executed by JVM. So doesn't require any permissions to create object to invoke the main method. Are you guys understood what I am going to say? Sudha Pavani, you can ask me doubts right now. It's enabled for you.
Yes. Where ma? Yes, public web driver. If you want to create the code for username, driver dot find element. Okay, if you want to use driver dot find element, Java is an object oriented programming language, right? If you want to develop a script, these reference object, it should be there. Otherwise, how can you write the script? Madam, your Selenium 25 programs are completed, madam. Right now you are asking this question, madam. How far it's good? Sudha Pavani. Pony, at least 15 programs are completed, madam. Oh, sorry. Sudha Pavani, sorry, ma. Actually, you belongs to this stream, right? Sorry, ma. Okay. Ratna. Hey, Ratna. Very good morning, ma. Ratna. Are you understand my concept? Got it. See here, ma. Okay. Sudha Pavani, you just try to concentrate on this particular utilization of the static. Just ignore about this thing. Okay. If you interacted means everything it will lose, ma. Okay. Just try to concentrate of utilization of the static only. Extremely sorry, ma. You belongs to this particular manual testing batch, right now? I thought that you belongs to automation. Okay. Ratna, are you understood, ma, what I am going to say? Because automation guys should understand the flow of public driver. Got it? Why we are using this particular driver? Where we are using? After the class we are declaring and we are using. See here, if you want to develop login script, we need to use reference object. So that's why reference object is placed everywhere. Are you understood? Okay. So here, don't just forget about reference object. That's not my intention. What's my intention for this particular program? I need to convey static. If static is there, what would be the result? If static is not there, what would be the result? Just focus on that content. Sudha Pavani, నేను చెప్పింది దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇవన్నీ తీసుకురావద్దు. ఇవన్నీ తీసుకొస్తే మొత్తం డివియేషన్ అయిపోతుంది క్లాస్. ఓకే, నేను నా కాన్సెప్ట్ని స్టాటిక్ మీదే చెప్తున్నాను. ఒక మెథడ్కి స్టాటిక్ ఉంటే ఏమవుతుంది, స్టాటిక్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, అక్కడ వరకే కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. ఎందుకంటే నీకు ఆటోమేషన్ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ చేయాల. ఓకే, నేను చెప్పే భావన పట్టుకోండి ఫస్ట్. సో మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సే దట్ స్టాటిక్ గురించి చెప్తున్నాను, స్టాటిక్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. See here, public void login, public static void login. So public void login పెట్టినప్పుడు, public void compose పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్వోక్ చేసి జీమెయిల్ g ఈక్వల్ టు న్యూ జీమెయిల్ అని g.login g.compose అని పిలవాల్సి వచ్చింది. అదే నువ్వు స్టాటిక్ తోటి వాడినట్లయితే ఇంకా అసలు ఆ ఇన్వోక్ ఆబ్జెక్ట్ నే పిలవాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ గా లాగిన్ కంపోజ్ అని పిలిచేయచ్చు. దిస్ ఈస్ అ సింగిల్ డిఫరెన్స్ ఫర్ స్టాటిక్. హే గైస్, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? మీకు జావా ప్రోగ్రామింగ్ రావక్కర్లేదండి. స్టాటిక్ పెట్టడం వల్ల మెయిన్ మెథడ్కి ఏం జరుగుతుంది, స్టాటిక్ పెట్టకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు అర్థమైందా లేదా? నాకు దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. Hey guys, both the teams, if Yes, you sir. Yes, sir. implemented static for method, what would be the result? If you are not implemented static for the methods, what would be the result? You understood or not? Yes, sir. Understand it. Okay, just try to convey this meaning properly, ma. Okay, you are new to programming, so that's why, okay, it's easy to grab it from here. Static is a keyword. If you declare any method as a static, it is known as a static method.
The core advantage of static method is that there is no need to create object to invoke the static method. There is no need to create object to invoke the static methods. Once again, there is no need to create object to invoke the static methods because the main method is executed by JVM. So doesn't require any object to invoke the static, doesn't require to create object to main method. It saves memory directly. That is the importance of static. If you implemented any method to static, you can call directly the method names. If you didn't implemented static, you need to create object to invoke the main static methods and create object to invoke the main method. You need to create a reference object. With that reference object, you need to call the main method. Call the method names to main method. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Void. What is the importance of void? Void is the return type of the method. It is the syntax, it shouldn't return anything. Up to there only it will work. That means it does not return any value. Main represents starting of the program. String arguments, it used for command line arguments. It's a syntax. System.out.println, it is used to print statement. I am going to explain that public static void main. Public, visible to everyone. Static, if any method is declared as a static, there is no need to create object to invoke the main method. If the method is not declared with a static, you need to create object to the main method. You need to invoke to every method to the main method. Void doesn't return any return type. It belongs to the particular method itself only. Main, starting point of the program. String arguments, it's the syntax. This is the explanation of the main method. Hey guys, understood right, everyone? Yes, sir. Okay. System.out.println, it is used to print the statement. This statement is also known as SISO. SISO ante chalandi. SISO ante entandi? System.out.println ani. Okay. Next, types of variables. Okay, there are local variables, static variables, instance variables. So try to concentrate. A variable is nothing but a storage of memory location. A variable is nothing but a storage of memory location. A variable is nothing but a storage of memory location. There are three types of variables, local variables, instance variables, static variables. So see here, if I want to add a plus b, so 10 plus 20, what would be the result, 30. 30, sir. 30. Okay, so if I want to do this particular calculation, I need to store variable int a equal to, see here, okay, I need to add 10 comma 20. Okay, so if I want to utilize this particular 10 and 20, I need to keep it in int. Int is the data type. Okay, variable a equal to 10 or int x equal to 10. Okay, and int y equal to 20. Okay, int c equal to, in the brackets you are going to do a plus b, x plus y. Automatically it will calculate the result, right? Am I clear, Yes, sir. guys? Yes, sir. Int is the data type, x is the variable to store the value. So 10 and 20 are values. If you want to store these particular values, what should be required, variables should require. So understand my terminology. 10 value, 20 value. If you want to keep 10 value, variable should require. What is the variable name? X. X, sir.
X is the variable name. So in X variable, you are going to store 10. In Y variable, you are going to store 20. 20. So int X equal to 10, int Y equal to 20. So yesterday I told you guys, have you remember data types? Yesterday I told you guys it's a data types concepts. You need to remember these particular data types. Int X equal to 10, int Y equal to 20. So if it is a numbers, you have to use data type int. Okay, if it is a single ABCDs, you have to use character. Character. Okay, if it is a point representation 10.5, float or decimal. Float. If you want to implement Rajaram, okay, then you need to implement String. string str equal to Rajaram, string str equal to Swami Kumar, string str equal to Manish. Like that you need to implement. Okay, array, a combination of words you need to place it in array. Array a equal to that array statement you need to pass it. Hey guys, are you understood? Data types are nothing but depending on the values you are picking the data types. If I want to store A, if I want to store B, single letter, then what would be the data type? Character. 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 So Character. char K equal to A, char B equal to, sorry, char Z equal to B. But my dear students, please remember, whenever you use char, okay, I mean H is not typing ma, just try to understand. Char, whenever you are using with char, okay, try to understand variable name as X equal to, within the single quotes you need to represent. Okay, A. The character should represent in quotes. Alphabet. Got it? The character should represent in quotes. Got it? Yes, sir. Okay. And one more Yes, thing, sir. guys. Try to understand. If it is a string, you need to go with string, string, str. Ratna, we use couple of times this particular word. Okay. Raja Ram. While in the screenshot program also we use this name. Have you remember, ma? Because Rajaram is the value. You are going to keep this particular value in variable. What is the variable name here? String. str. Variable can stores the value. Variable belongs to string data type. Am I clear? Okay. So Yes, local sir. లో ఉంటేనేమో localization. Okay. Global లో ఉంటేనేమో ఇన్స్టాన్స్. స్టాటిక్ పెడితేనేమో KCR పర్మిషన్. దట్స్ ఇట్. అంతే, అంతకన్నా ఏమీ లేదు. Okay. Local, instance, static. My dear students, please understand this particular concept. A variable which is declared inside the method is called as a local variable. A variable which is declared inside the class but outside the method is called as a global variable. A variable which is declared a static is called as a static variable. Don't confuse, my dear students. Class A, okay, this is the main method. This is the end. Class A ma, open parenthesis, this is the main method ma. If you implemented any method with a main method, that is called local variable. See here, I want to keep 90. So 90, where I am keeping ma variable name as n equal to 90, data type equal to int. So int n equal to 90, I am keeping this particular 90 variable in where, sorry, n variable in where ma, in between the method, in between the main method, in the main method. So that's why wherever you implemented method, okay, variable declaration in method, we are going to say it as a local variable. Okay, if a method is declared outside of the main method, inside of the class, that is called static, that is called instance method. Hey guys, don't confuse. If you implemented any variable in main method, that is called local variable. If you implemented any variable in outside of the main method,
outside of the main method, inside of the class is nothing but instance variable or global variable. If a method, if you implement it as a static, see here, int m equal to 100, if you use static for int, then it is belongs to static variable. Am I clear? Yes, sir. ఏమండి మెయిన్ మెథడ్ లోపల రాస్తేనేమో లోకల్ అంటారండి, మెయిన్ మెథడ్ కి బయట క్లాస్ కి లోపల రాస్తేనేమో ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ గ్లోబల్ అంటారండి. అదే స్టాటిక్ పెడితే ఆ డిక్లరేషన్ కి, ఆ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కి దాన్ని స్టాటిక్ రిఫరెన్స్ అంటారండి. అంతే, అంతకన్నా ఏమీ లేదు. గాట్ ఇట్? సో అదే విధంగా రత్న గారు మీరు చెప్పండి, పబ్లిక్ వెబ్ డ్రైవర్ నేను గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేశానా, లోకల్ గా డిక్లేర్ చేశానా? గ్లోబల్ గా సార్. ఎందుకు? క్లాస్ కి లోపల యా, చేశాను. క్లాసిక్ లోపల మెథడ్స్ కి బయట. ఓకే, అలా చేశాను కాబట్టి పబ్లిక్ వెబ్ డ్రైవర్ ఏమైంది? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, లోకల్ కాదు, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయింది. am I clear? Amma, rest of the freshers, if you are not understanding means it's nothing use ma, just ignore it. I will repeat for you once again for you. It's not an issue. You have to know with the basic level standard, then you can come again. I will repeat this topic once again for you. At least you are trying to enhance the Java subject. That's my intention today class. By hearing itself, 100% you are understanding. It's not my logic. At least you have to know it, right? That's the intention. I kept you here. Okay, if you want to add two numbers, int a equal to 10, int b equal to 20, int c is the third variable, you need to add a plus b. Automatically system.out.println, if you call c means what it will print? 30, sir. 30, sir. 30, sir. 30. My dear students, if you implemented string for c, what happened? What it will print? రాదు సార్, ఇంటిజర్ సి. సో ఇలా మీరు డబల్ కోట్స్ లో పెట్టేశారు అనుకోండి, 30 రాదండి. ఏమొస్తుంది? సిఏ ప్రింట్ అవుతుందండి. సిఏ ప్రింట్ అవుతుందండి. అంటే చిన్న చుక్కే కదా అని వదిలేస్తే మొత్తం మీనింగే మారిపోతుంది. am I clear? సో system.out.println లో ఇలా సి రాస్తేనే సి యొక్క అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంతేగాని దీన్ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ స్ట్రింగ్ లో పెట్టారు అంటే రిజల్ట్ రాదు. సి మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సిలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వదు. సిలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు కీప్ లైక్ దిస్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ గైస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Yes, sir. Okay, data types in Java, there are so many data types are there my dear students. Primitive data types, non-primitive data types, అందులో boolean, character, numeric, integer, అలా చాలా చెప్పుకుంటూ పోతే there are 32 data types are there. String, array, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయండి. సో ఇవన్నీ మనకు అక్కర్లా, ఇవన్నీ డెవలపర్కి కావాలి. మన టెస్ట్ ఇంజనీర్కి నేను 7 డేటా టైప్స్ని ఇక్కడ పెట్టా. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ we have as a test engineer? You need to remember 7 data types, more than enough. So integer, character, float, double, string, array, boolean. సో మనం రియల్ టైంలో ఎక్కువగా ఏది వాడతామో తెలుసా అండి? ఇంటీజర్ ఒకటి, అరే ఒకటి, స్ట్రింగ్ ఒకటి, బులియన్ ఒకటి. ఈ 4 రియల్ టైం మొత్తం వాడతామండి. మిగతా అన్ని జస్ట్ చదువుకుని వదిలేయడానికే. ఈ డేటా టైప్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ వాడతాం. am I clear? got it? Yes, Yes, sir. sir. ఓకే, సో ఇంటీజర్స్ అంటే మీ sir. అందరికీ తెలుసు మిత్రమా. ఇంటీజర్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ నెంబర్స్. సింగిల్ ఏబిసిడీస్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ క్యారెక్టర్స్. ఫ్లోట్, పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ float or double. String, what is the string representation? Rama, Rajnikant, Abdul Kalam. Okay, like that wording you are going with string. A combination of words you are going with array. Boolean is nothing but true or false. These are the data types you need to remember always. Got it, ma? Yes, Java sir. modifiers.
యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీ ఫోన్ ఉంది, మీ ఫోన్కి ప్యాటర్న్ లాక్ వేసుకున్నారు, మీరు ఓపెన్ చేయాలి అన్నా కూడా ఓకే ఆ ప్యాటర్న్ లాక్ మీ ఐ అయితే మీ ఐ సెన్సార్ని ఐని టచ్ చేస్తా ఐ తోటి కాంటాక్ట్ చేస్తారు. మీ ఐ మ్యాచ్ అవుతేనే ఆ కాంటాక్ట్ అనేది ఆ ఫోన్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది ఆ లెన్స్ ద్వారా. ఐ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. సో మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సే దట్ పబ్లిక్ లో పెట్టావనుకో ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాడుకోవచ్చు. అదే ప్రైవేట్ లో పెట్టావు అనుకో, నువ్వు ప్యాటర్న్ లాక్ పెట్టావు అంటే నువ్వు మాత్రమే వాడుకోగలవు. నువ్వు ఆ ప్యాటర్న్ లాక్ రత్నకి చెప్తే రత్న కూడా వాడుకోగలరు. ఐ క్లియర్ ఆర్ నాట్? So sir. if you want to Yes, make sir. anything as a security layer, you need to use private. Got it? If you want to use general thing, public. మన టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ రాసిన కోడ్లని పబ్లిక్ లో పెట్టినా ప్రైవేట్ లో పెట్టినా పెద్ద నష్టమేమీ లేదండి. మనం డెవలపర్ రాసిన దాంట్లో ఎక్కడో ఒక చిన్న ముక్క తీసుకుని మనం కోడ్ రాస్తామండి. ఆ కోడ్ నువ్వు బీరువాలో పెట్టి లాక్ చేయక్కల్లా, జనరల్ గా పబ్లిక్ లో పెట్టండి, దానివల్ల ఏ నష్టమూ లేదు. ఐ క్లియర్ గైస్? Yes, sir. వాట్ ఇట్? సో మీరు పబ్లిక్ లో పెట్టాలా ప్రైవేట్ లో పెట్టాలా బీరువాలో పెట్టాలా అని భయపడద్దు. ఎందుకంటే డెవలపర్ రాసిన కోడ్లోంచి ఎక్కడో ఒక చిన్న లొకేటర్ వాల్యూ తీసుకుని నువ్వు స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నావు. ఆ స్క్రిప్ట్ ని పబ్లిక్ మార్కెట్కి ఇచ్చినా కూడా ఎవరు దాన్ని ఏమీ చేసుకోలేరు. ఐ క్లియర్? అందుకనే మన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇందులో రాస్తున్నామండి, పబ్లిక్ లో రాస్తున్నాం. మీరు నా జావా క్లాసులు చూసుంటే అమ్మ కొత్త వాళ్ళకి మాట్లాడతల్లా, పాత వాళ్ళకి మాట్లాడుతున్నా. ఓకే సో నా జావా సెలీనియం స్టూడెంట్స్, నా కంప్లీటెడ్ సెలీనియం 25 ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీటెడ్ సెలీనియం స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే నా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని నేను ఎందులో రాశానండి? పబ్లిక్ లోనే రాసా. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి? విజిబుల్ టు ఎవ్రీవన్. అటు చిన్న వాడుకోవచ్చు, పెద్ద వాడుకోవచ్చు, ముసలి వాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు, ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు. సో పబ్లిక్ లో రాయటం వల్ల ఏంటి ఇంపార్టెన్స్? ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు. ఐ క్లియర్? Yes, sir. యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్. యాక్సెస్ మీరు నా కంపెనీకి రావాలి అంటే రావచ్చండి, వస్తాకు Yes, sir. ఉంటుందా మీకు? ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్ ఉంటే రావచ్చండి. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సెకండ్ ఏంటి? మీరు నా కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళు మీకు యాక్సెస్ కార్డ్ ఇస్తారు, ఆ యాక్సెస్ కార్డుని బట్టి మీరు రావచ్చు. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. Hey guys, Yes, are you sir. understood? సో ఇక్కడ నేను అదే చెప్తున్నాను, అంటే మీరు రాసిన కోడ్ అనేది యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వడానికి అందరికీ చూపించాలి అంటేనేమో పబ్లిక్ లో రాయండి, ఎవరికి చూపించకూడదు, నా పర్సనల్ వాళ్ళకే చూపించాలి అంటే మీ కోడ్ని తీసుకెళ్లి ప్రైవేట్ లో రాసుకోండి. ప్రైవేట్ లో రాసుకోవడం వల్ల మీరు ఓపెన్ చేయాలి అన్నా మీరే అన్లాక్ చేయాలి, మీకైనా కూడా అన్లాక్ చేయాలి. ఓకే సో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే జావాని ఎక్కడికక్కడ మన టెస్టింగ్ అనువుగా ముక్కలు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయామండి. వాస్తవానికి దేర్ ఆర్ 32 డేటా టైప్స్ ఆర్ దేర్, కానీ మనం ఏం చేసాము, ఆ 32 డేటా టైప్స్ని మన యొక్క ఫిజిబిలిటీకి తగ్గట్టు, మన యొక్క టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి తగ్గట్టు ఎన్ని కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నామండి? 7. 7 కింద. 32 ఎక్కడండి, 7 ఎక్కడ? ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి మిత్రమా, మనం డెవలపర్స్ కాదు, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. దేనికి టెస్టింగ్? డెవలపర్ చేసిన అప్లికేషన్కి మనం టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఏది ఇచ్చినా ఇంగ్లీష్లో ఏ లెటర్ ఇచ్చినా మొత్తం టోటల్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 26. ఆ 26 నుంచే కదమ్మా ఏ లెటర్ రాసినా. Yes, sir. అలాగే ఇప్పుడు మనం సెలీనియంలో ఏది వర్క్ చేసినా టెస్ట్ ఇంజనీర్కి ఈ 7 డేటా టైప్లు తెలిస్తే చాలండి. ఈ 7 డేటా టైప్లు మించి మట్టికి వెళ్ళాడండి, నన్ను నమ్మండి. ఐ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. ద సేమ్ వే పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్ అని ఇలా 4 డేటా టైప్, 4 యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 4 యాక్సెస్ మాడిఫైయర్లు తెలుసుకోండి, కానీ రియల్ టైంలో మనం ఉపయోగించేది టెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది? Public. పబ్లిక్కే. 99% ప్రాజెక్ట్ మొత్తం పబ్లిక్ తోటే రాస్తావు. అక్కడక్కడ ప్రైవేట్ తోటి రాసే సందర్భాలు ఉంటాయి. ఆ సందర్భాలు ఏంటి అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్లో.
ఫ్రేమ్వర్క్ లో కొన్ని చోట్ల హిడెన్ అవుతుంది, కొన్ని చోట్ల హిడెన్ అవ్వదు. అంటే ప్రైవేట్ లో రాస్తే ఏంటి, సెక్యూరిటీ పర్పస్ లో రాయాలి అంటే నువ్వు ప్రైవేట్ లో రాయాలి. అదొక్క చిన్న డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టర్మినాలజీ. ఇంటర్వ్యూకి టర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దేర్ ఆర్ 4 types of access modifiers in Java: public, private, protected, default. Public, accessible everywhere, this class is available. Private, accessible only within the class. Protected, accessible only within the package and all the subclasses. యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్. అంటే మీకు ఈ టెర్మినాలజీ కొంచెం కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఓకే, మన పాత స్టూడెంట్స్, మన సెలీనియం స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలండి. ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా. హే గాయ్స్, ఓకే, మనం ఎన్ని ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేసామండి మన సెలీనియంలో? Come on. Let's wait, I will show you the package. అమ్మ కొత్తగా వచ్చిన ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ అయిన ఫ్రెషర్స్ కి మీకు ఏం అర్థం కావండి, జస్ట్ వినండి. అర్థం చేసుకుంటే అర్థం చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాకేజ్. ఏ క్యూఏ క్లాస్, ఓకే, బి హై లెవెల్, సి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, C24 అవుట్ స్ట్రీమ్స్, జెడ్ గ్రిడ్. అంటే ఎవ్రీ ప్యాకేజ్కి ఏమేమి ఉన్నాయి? 10 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. ఒప్పుకుంటారండి? అంటే ఏ క్యూఏ క్లాస్ తీసుకుంటే 10 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. బి హై లెవెల్ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే ఇంకో 10 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ ప్యాకేజ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే, ప్యాకేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సపరేట్ ఫోల్డర్స్. అదే నువ్వు కోడ్ని పబ్లిక్లో రాసావనుకోండి, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వాడుకోవచ్చు, విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ వాడుకోవచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు. అందుకని మన టెస్టింగ్ కోడ్స్ని ఎందులో రాసామండి? కమాన్, Public. మీరు ఎక్కడో ఉన్న XML లో వాడుకుంటున్నారు, పబ్లిక్ లో రాశారు కాబట్టి ఈజీగా వాడేసుకుంటున్నారు. అవునా కాదా? Sir. ఓకే, మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో రిపాజిటరీ డాట్ లాగిన్, రిపాజిటరీ డాట్ పాస్వర్డ్, రిపాజిటరీ డాట్ కంపోజ్ మెయిల్, రిపాజిటరీ డాట్, అంటే మీరు అక్కడ పబ్లిక్ లో రాశారు కాబట్టే రిపాజిటరీని ఈజీగా వాడుకున్నారు. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. బాస్, నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందా ఎగ్జిస్టింగ్ సెలీనియం స్టూడెంట్స్? అంతేకానే. సో మొత్తం మీరు సెలీనియం కోడ్ అంతా పబ్లిక్ లోనే రాసుకోండి. ఓకే, సో మరి సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి తెలుసుకోవడానికి ఇది వాడండి. ఇదిగోండి, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మాత్రమే పనిచేస్తాం. అంటే నేను యాక్సెస్ ప్యాటర్న్ లాక్, నేను ఓటీపీ పాస్వర్డ్ ఒక్కసారి ఇచ్చాను అనుకోండి, నువ్వు ఒక్కసారి సిస్టమ్ లాక్ అయ్యే వరకు ఒక్కసారి మాత్రమే వాడుకో. ఒక్కసారి సిస్టమ్ లాక్ అయింది అంటే కంపల్సరీ నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి రావాలి? ఏమండి, నేను ఒక కిడ్కి వాడుకోమని ఒక గేమ్ ఇచ్చానండి ఫోన్లో. ఓకే, ఒక అరగంట ఆడుకున్నాడండి. ఆడుకున్న తర్వాత సంథింగ్ ఏదో ఫింగర్ తగిలి లాక్ అయిపోయింది. మళ్ళీ తను ఆ గేమ్ను ఆడుకోగలడా? No, sir. కంపల్సరీ ఎక్కడికి రావాలి? మీ దగ్గరికే రావాలి. అంటే విత్ ఇన్ ద టైం, విత్ ఇన్ ద స్లాటెడ్ హవర్స్ మధ్యలోనే తను వాడుకోగలడు. ఒక్కసారి ఫోన్ లాక్ అయింది అంటే ఎవరిని యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు. సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వరకే పనిచేస్తుంది. సర్టెన్ డిస్టెన్స్ దాటిన తర్వాత ఆ వైఫై కనెక్షన్ సిగ్నల్ అనేది కట్ అయిపోతుంది. సో ప్రైవేట్ అంటే అర్థమైందా? ప్రైవేట్ అంటే విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో మాత్రమే వాడుకుంటాం. ఒక్కసారి క్లాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సిగ్నల్ అందదు. కానీ పబ్లిక్ అంటే అలా కాదు, నువ్వు ఏ మూలకి వెళ్ళినా కూడా ఆ రూట్స్ అలాగే ఉంటాయి. దట్స్ ఇట్, అంతకన్నా నేను సింపుల్గా చెప్పలేను.
సో పబ్లిక్ అంటే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వాడుకోవచ్చు. నువ్వు పబ్లిక్లో రాస్తే కోడ్ని, అదే నువ్వు ప్రైవేట్లో రాస్తే నువ్వు ఎక్కడైతే రాసావో నీ దగ్గరున్న డిస్టెన్స్ వరకే నువ్వు వాడుకోగలవు. వైఫై కనెక్షన్ లాగా మీ ఇంట్లో ఉన్న వైఫై కనెక్షన్ మీ ఇంటికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మీరు పక్కింటికి వెళ్తే 100% రాదండి, ఏదో కొంతవరకు రావచ్చు. 2-3 ఇల్లు దాటి వెళ్ళండి, అసలు రాదండి. Am I clear? Yes, sir. Yes, That sir. is the importance of Sir. private. మరి ప్రొటెక్టెడ్ డిఫాల్ట్ ఏంటి? మనకి రెండు చాలమ్మా. ఓకే, ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవద్దు, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి నేర్చుకోండి. ఓకే, చూడండి, ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఏంటి అంటే విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో వాడుకోవచ్చంట, విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్లో వాడుకోవచ్చంట, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాసుల్లో వాడుకోవచ్చంట. కానీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాసులు కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్లో వాడుకోమంట. సో నేనైతే నా రియల్ టైంలో ఇప్పుడు వరకు ప్రొటెక్టెడ్ వాడలేదండి. ఓకే, ప్రొటెక్టెడ్లో నేను అసలు కోడే చూడలేదు. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో డిఫాల్ట్లో కూడా చూడలేదండి. నేను చూశాను, ఎక్కడెక్కడ చూశానంటే పబ్లిక్లో చూశాను, ప్రైవేట్లో చూశాను. సో మీకు కూడా చెప్పేది అదే. ఓకే, సో యాజ్ ఏ సెలీనియం టెస్టర్స్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ దాని యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసుకోండి. 99.9% మీరు ఈ కోడ్లన్నిటిని పబ్లిక్లోనే ఉంటాయండి. కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్లో ప్రైవేట్లో ఉంటాయండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోండి. ఓకే, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఒక క్లాస్ అమ్మ మీకు అర్థం అవ్వాలి. సెలీనియం స్టూడెంట్స్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు, విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్లో వాడుకోవచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ అంటే ఈ ప్యాకేజ్ నుంచి కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. మన ఎక్స్ఎంఎల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసాము సెలీనియం టీమ్, మీకు గుర్తుందా? కమాన్, సెలీనియం టీమ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసాము. మనం డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ నుంచి మనం తీసుకున్నాము. క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్. Am I clear? Got it? అలా మీరు వర్కౌట్ చేయాలండి. Am I clear? Hey Yes. guys, today I am going to wind up Yes, the sir. class ma. I have another meeting is there. Tomorrow we'll continue the rest of the class. Today your homework manual guys, write the test cases for okay amazon.com. అమెజాన్లో ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ని కొనుక్కుని రండి, మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ని, దానికి టెస్ట్ కేసెస్ రాసి నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. ఓకే, బోత్ ద టీమ్స్ రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ amazon.com. ఓకే, ఎవరన్నా నాతో ఏమన్నా మాట్లాడాలా? No, sir. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రైట్? టుమారో Yes, విల్ కంటిన్యూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద జావా టాపిక్స్. ఈ జావా టాపిక్స్ ఒకసారి చెప్పండి. ఈ క్లాసెస్ని పాత బ్యాచ్ని సెలీనియం బ్యాచ్ని క్లోజ్ చేసేసి మనం ఫ్రెష్గా ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుకున్నానో అవన్నీ లైన్గా మీ యొక్క క్లాస్లో చెప్పుకుంటా వెళ్తా. ఓకే, ఎందుకు యాడ్ చేశాను అంటే మీకు ఒక అవగాహన వస్తుందని యాడ్ చేశాను. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ఎవరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, అర్థం కాల. Java notes. యా, ఇప్పుడు పెడతానమ్మా. ఓకే, ఒకసారి మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ సెలీనియం స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్రెషర్స్, సో మీరందరూ ఒకసారి జావా నోట్స్ని ఒకసారి చూడండి. ఓకే రైట్, గివ్ మీ ఎ క్విక్ మినిట్. ఏమండి, సెలీనియం బ్యాచ్, రత్న బ్యాచ్ మనం 11 o'clock కదమ్మా, 10:30 కలుద్దాం. Okay, sir. ఓకే, విల్ క్యాచ్ అప్ ఎట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 10:30 ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెలీనియం ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఉండండి, మీ స్కైప్ గ్రూప్లో ఈ జావా నోట్స్ వేస్తాను, తీసుకోండి. అమ్మ సెలీనియం బ్యాచ్ మాత్రం 10:30 కలుద్దాం. టీకే గైస్, బాయ్. Thank you, sir. Bye, sir. Wait ma, Skype team, Hyse team, please wait. I need to send this particular document to you, right? I already sent you ma. ఆల్రెడీ మీరు చెక్ చేసుకోండి, మీకు ఆల్రెడీ నేను సెండ్ చేశాను, మీ దగ్గర నుంచి నేను ఇది డౌన్లోడ్ చేశానండి. ఒకసారి మీరు మీ గ్రూప్లో రీసెండ్ చేసుకోండి. రితీష్, ఆర్ యూ దేర్? Yes, sir. చెక్ యువర్ చాట్ బాక్స్ ఇన్ వాట్సాప్ మా. ఆల్రెడీ Sure, sir. 2020 జావా మెటీరియల్ ఇస్ దేర్, రీసెండ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. Yes, sir. క్లియర్? Yes, sir. నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు ఈ బ్యాచ్లో యాడ్ చేశాను అంటే మీకు సెలీనియం స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. అట్లీస్ట్ నేను చెప్పే దాంట్లో 10% అర్థమైనా చాలని మిమ్మల్ని యాడ్ చేశాను.
నేను సెలీనియం చెప్పుకుంటా వెళ్ళేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ని చాలా క్లియర్గా చెప్పుకుంటా వెళ్తా. ఓకే, సో జస్ట్ టైం వేస్ట్ కాకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాచ్ తోటి పాటు ఒక్కసారి జావా కాన్సెప్ట్స్ వినటం వలన అసలు జావా అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టా. ఓకే, am I clear? It's a added advantage for you guys. Try to understand at least whatever you captured. Okay guys, tomorrow or day after tomorrow we'll officially start Selenium classes. Okay guys, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.